Least count. So least count, the definition is the smallest measurement that can be measured accurately by an instrument. సో లీస్ట్ కౌంట్ అనేది ఏంటంటే ఏదైనా సరే మనం మెజర్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ద లీస్ట్ ఎంతవరకు అయితే మెజర్ చేయగలుగుతామో దట్ ఈస్ సెట్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ అ లీస్ట్ కౌంట్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్. సో అదర్ మనం ఏదైనా ఒక మీటర్ స్కేల్ తీసుకున్నా, లేదా వెనియర్ క్యాలిపర్స్ ఆర్ స్క్రూ గేజ్ ఆర్ స్టాప్ వాచ్ ఆర్ థర్మామీటర్, సో అందులో లీస్ట్ మనం ఎంతవరకు అయితే మెజర్ చేయగలుగుతామో దట్ ఈస్ సెట్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ద లీస్ట్ కౌంట్. So that is what the definition here, the smallest measurement that can be measured accurately by an instrument. Okay, so that is the smallest measurement. Like if we take a scale, in that the least measurement will be 1 millimeter or 0.1 centimeters. So that is the least measurement which we can do it in our scales. Like if we take the another vernier calipers, so this is an instrument to measure more than the less values. So here we have the least count as 0.1 millimeter, or it can be written as 0.01 centimeters, so which is the least count. And if we take for screw gauge, so screw gauge is the another instrument which is used more than that, more less values. Okay, ante scale anedi just 0.1 centimeters minimum, that is the smallest one. Vernier calipers kochesariki 0.01 centimeters varaku మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం. అదే స్క్రూ గేజ్ కి అయితే we can measure it as 0.1 millimeter, or in terms of centimeters లకు వచ్చేసరికి 0.001 centimeters. So which is the least count for the screw gauge. And if we take for stopwatch, so normal ga manam races lo what use chesanu stopwatch, అందులో 0.1 seconds difference ఉంటుంది, that is 0.1 seconds is the least count for the stopwatch. Okay, and temperature thermometer or otherwise thermometer. So thermometer ni మనం as usual we find out the body temperature or any other object temperature. So దాని యొక్క minimum temperature is 1 degree Celsius. So that is the temperature thermometer. So these are all considered as the smallest measurement of their respective instruments. So this smallest measurement is what we call it as the least count. That is what we call as the least count. So this is the scale. Like the scale which we measure, we have 1 millimeter of a minimum measurement, or otherwise 0.1 centimeters, and vernier calipers has 0.01 centimeters, screw gauge 0.001 centimeters, and stopwatch as 0.1 seconds, and thermometer as 1 degree Celsius. So these are the least count for the respective instruments. Significant figures. So significant figures is in a measured quantity, anything which can be measured, the measured quantity. Significant figures are the digits which are absolutely correct plus the first uncertain digit. So that is what we call the significant figures. So significant మన తెలుగులో ఏం చెప్పుకుంటామంటే ముఖ్యమైనది or important. In English we have another word for the significant, we can call it as the important. So it can be also called as the digits of number representing a measurement that definitely known plus one more digit added at the end, which is estimated at the significant digit, or also called as significant figure. So this is also called as the significant figures or significant digit. So మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండింగ్ అవడం కోసం సో మీకు ఒక పిక్చర్ డయాగ్రామ్ గీస్తున్నాను, so then you can easily understand it. Like for suppose this is a length, and this length can be is being measured with the starting value of from 0, and if we measure it with the meter scale, అంటే మీటర్ స్కేల్ తో కనుక మెజర్ చేసుకుంటే like any scale, so actually scale కి మనకు లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత ఉంటుందంటే 0.1 సెంటీమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ count, least scale
ఫర్ ఏ లైక్ ఏ నార్మల్ స్కేల్. ఇంతకుముందు మనం లీస్ట్ కౌంట్ ఏ విధంగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ లెంత్ని మనం ఈ స్కేల్తో కనుక మెజర్ చేస్తే మనకు ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ, సో అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ 4.5 సెంటీమీటర్స్ 14.5 సెంటీమీటర్స్ 14.6 సెంటీమీటర్స్కి మిడిల్లో ఉందనుకోండి. నా లెట్ us assume that this is in the middle of 14.5 and 14.6 somewhere, ఎక్కడో ఒక చోట మిడిల్లో ఆగిపోయింది. ఓకే, ఎస్. సో ఎక్కడో ఒక చోట మిడిల్లో ఆగిపోయింది అంటే మనం మెజర్ చేసినటువంటి ఈ మీటర్ స్కేల్కి, లైక్ ఎనీ స్కేల్, it lies between 14.5 and 14.6 centimeters. Okay, so suppose the length of the rod which is more than 14.5 centimeters. So 14.5 centimeters kana ekku undi, ade vidhanga 14.6 centimeters kana takku undi. So what we can write it as more than 14.5 centimeters and as well as less than 14.6 centimeters. Okay, now let us observe, ఇంకొకరిని పిలిపించి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయమన్నప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఉందో కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ చెప్పలేం. కట్ వాట్ వీ క్యాన్ ఎస్టిమేట్ ఈస్ ఇట్ క్యాన్ హ్యావ్ ఆఫ్ 14.52 సెంటీమీటర్స్. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంత ఉందని చెప్పి కనుగొన్నారు అనమాట. 14.52 సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ద అక్యురేట్ లెంత్ ఆఫ్ the thread or whatever the measurement which we have. Okay, so here which we have the correct value, and manaku 1 and value telusu, 4 and 5 are reliable antam. Reliable means which are the exact correct values, and the last digit 2 ఏదైతుందో that is just a guess. So అది కరెక్ట్ కాదు, అది guess ఉండొచ్చు. that is as లీస్ట్ కౌంట్ మనకు 0.1 సెంటీమీటర్స్ వరకే మెజర్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి మనకు 14.5 లేదా 14.6కి మిడిల్లో ఉంటుంది అంటాం. ఓకే, కానీ అది 14.5కి 14.6కి మిడిల్లో ఉండడం వల్ల మనం ఎస్టిమేట్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే 14.52 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పంటాం. సో ఇందులో ఈ 14.52 సెంటీమీటర్స్లో మనకు ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్, హౌ మెనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయంటే మనకు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే మనకు 4 ఉన్నాయి. సో ఏంటి అంది 1, 4, 5, 2 మొత్తం టోటల్గా 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఎట్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. అయితే ఈ 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్లో మనకు 14.52 అనేది ఎగ్జాక్ట్, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్. ఓకే, బట్ 2 అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ అన్సర్టైన్ డిజిట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్సర్టైన్ డిజిట్. సో అదే ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్లో చెప్పుకునేది ఫస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ అంటాం. అన్సర్టైన్ డిజిట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గెస్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు వాల్యూ 14.5 సెంటీమీటర్స్ అయితే అది 14.5కి 14.6కి మిడిల్ ఉంది కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్ మనకు అక్కడ 14.52 తీసుకుంటాం. సో ఇందులో 14.5 ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వన్, అండ్ దిస్ నెంబర్ 2 అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గెస్ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ గెస్ వాల్యూ. సో ఓవరాల్గా మనకి ఇందులో ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఫిగర్స్ ఏవైతున్నాయంటే ఇందులో 4 అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక మెజర్ చేసేటప్పుడు మనకు 32 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది అనుకోండి లెంత్. సో ఇందులో ఇన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయంటే సిగ్నిఫికెంట్ మీన్స్ ద పర్ఫెక్ట్ main value, the important value, that is 3 and 2. That means how many significant values we have here is 2. Okay, otherwise if we take 303 to 4, 5 centimeters, like if you measure anything, and how many significant figures are there is 3, 2, 4, 5. That means total 4 significant figures ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే కౌంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో ఏదైనా సరే ఒక మెజర్ చేసిన తర్వాత మెజర్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూస్ అనేది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్, ఎంతవరకు మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి. సో హౌ మచ్ వీ షుడ్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో ఇందులో మనకు 14.5 ఓకే అంతవరకు కరెక్టే, కానీ లెంత్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అయింది. సో ఆ ఎక్స్టెండ్ అనేది మనం గెస్ మెథడ్గా
సో గెస్గా 14.52 అనుకుంటాం. Now significant numbers in this we can tell it as 1, 4, 5, 2. That means the total significant figures we can take it as 4. And here we have some of the rules for finding the significant figures. ఆ రూల్స్ను మనం కనుక తెలిసినట్లయితే ఆ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ని మనం ఎలా కౌంట్ చేసుకోవాలి, ఎంతవరకు సిగ్నిఫికెంట్, ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ మనం కన్సిడరేషన్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి మనకు ఐడియా అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us move for the next one, the rules of significant figures. Rules for counting significant figures. సో ఈ రూల్స్ మనకు టోటల్ 8 రూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 8 రూల్స్లో మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ని ఎలా కౌంట్అవుట్ చేయాలి, హౌ టు కౌంట్ దెమ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, లెట్ us see. So the rule 1 is all non-zero digits are significant. Like anything which are non-zeros like 3, 2, 4, 6, 8. So in this we don't have any zeros in this. So all the non-zeros are considered to be called as a significant, like 1, 2, 3, 4, 5. That means the significant figure for this number is 5. And at the same time, if we take in the decimal point as 1, 2, 6, 2, 8. So in this also, as there are no zeros in this, so we can consider this as a significant figures like 1, 2, 3, 4, 5. So here also we have the significant figure as 5. Like if we take another example of 7.2, so in this the significant figure is 2. So that is the rule number 1, that all non-zero digits are significant. And coming to the rule 2, that the zero appearing between the two non-zero digits are significant. Like if we have any zero in between two non-zero numbers, like example if we take it as like 6025, here we have a 0 and this 0 is in between the two non-zero numbers, so that is also considered to be as a significant. Now the significant figure here we have is 1, 2, 3, 4. That means we have total 4 significant numbers. At the same time, if we take in the form of decimals like 0.6.0234, so in the significant figures as 0 is in between the non-zero numbers, so 1, 2, 3, 4, 5. So here we have the significant figure as 5. So that is the rule 2, that is the 0 appearing between two non-zero digits are significant. So if a 0 is in between two non-zeros, like if we take 302, so the 0 is present in between two non-zero numbers, so here we take the significant, consider it as a complete significant, so 1, 2, 3, so the significant number for this is 3. And the rule 3 is the trailing zeros after decimal places are significant. That means if we take any number after like example in a decimal point like 6.400, or like in centimeters to meter, whatever it may be, let us take into centimeters. So 6.400, so after decimal point we have a zeros at the end of the decimal point. So decimal point తర్వాత లాస్ట్లో మనకు జీరోస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనకు ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం ఆ జీరోస్ని కూడా మనం కౌంట్ కిందకి వేసుకోవాలి. So that means the total number of significant figure is 6400. That is 1, 2, 3, 4. Now the significant number for this number is 4. Okay, so another example, like if we take a 6.4 centimeters. Okay, so ఇది significant figures ఇందులో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే 2 significant figures ఉన్నాయి. We have the 2 significant figures. And if we take a 6.40 centimeters, ఇందులో మనకి ఎన్ని significant figures ఉన్నాయంటే we have 3, that is 640. And 6.400 centimeters, ఇందులో మనకు significant figures ఎన్ని ఉన్నాయంటే total 6400, that is total 4 significant figures we have. Okay, and ఈ 6.4 అనేది వెయిట్ మధ్య ఉంటుంది, it lies between 6.3 and 6.5 కి మిడిల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో 6.3 and 6.5, that is we have a difference of 0.1 centimeters. This is what we call it as accuracy.
దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అక్యురసీ వాల్యూస్. వీటిని మనం అక్యురసీ అంటే అక్యురసీ అంటే ఏంటి, విచ్ ఈస్ నియర్ టు ద ట్రూ వాల్యూ, ఒరిజినల్ ట్రూ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాల్యూని మనం అక్యురసీ అంటాం. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 6.40 దీనికి అక్యురసీ అది వేటి మధ్య ఉంటుందంటే 6.39 to 6.41. Here we have an accuracy of 0.1 centimeters. At the same time, this one we can take it as 6.399 to 6.401. వీటి మధ్యలో ఈ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి, so here we have the accuracy of 0.001 centimeters. Okay, ఈ accuracy concept we will be having in the next part. So just remember that this 6.4 we have a significant of 2, 6.40 we have a significant number as 3, and 6.400 we have a significant figure or significant digit as 4, which is the rule number 3. And the rule number 4 is the powers of 10 are not counted as the significant figure. So ఏదైనా number powers 10 powers లో గనక ఉంటే that is not considered to be as a significant figure. Like example గనక తీసుకుంటే 1.4 into 10 to the power of -7. So in this we have a 10 power ఉండే దాన్ని మనం significant లకి తీసుకోము. We won't consider it as a significant figure. Only the number we consider it as a significant figure. So we have 1.4. So we have a significant number as 2. That is 1 and 4 are the significant numbers, and the significant figure is 2. Okay, and at the same time if we consider like example 32 into 10 to the power of 8. So here we have a significant number as 2, that is 3 and 2. But 10 power 8 is not considered to be called as a significant figure. Adi man consider like cheskam. That is the rule number 4. And the rule number 5 is, if a measurement is less than 1, then all the zeros occurring the left of last non-zero digit are not significant. సో ఏదైనా సరే మెజర్మెంట్ అనేది 1 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి. సో లైక్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ యాజ్ 0.142 centimeters, then in this number we have the significant number as 1, 4 and 2. That means total significant figures are 3. In other case, if we take an example of 0.0042 centimeters, సో ఇందులో మనకు ఉన్నటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ఓన్లీ 4 and 2. సో ద టోటల్ కౌంట్ విల్ బి యాజ్ 2 significant figures. Okay, and at the same time 0.00001 so in this case we have the significant figures as 1 and 2. so the count ఎంత ఉంటుందంటే only 2. so ఈ remaining ఈ zeros ఏవైతున్నాయో these all zeros are not taken into consideration. Another example, if we 0.010402, or otherwise let us take it as 0.01040. so how many significant figures can you see? how many count ఎంత ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? సో ఒకసారి మీరు పాజ్ చేసి కౌంట్ చేయండి. సో ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఆర్ 0 తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్స్లో ఉన్నటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ వీటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకోము. బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ డెసిమల్ ఫార్మ్, సో 1040 are taken into consideration. So the total significant figures are 4 for this number. ఓకే, 0 పాయింట్ తర్వాత ఉన్నదాన్ని 0 దీనిని మనం కన్సిడర్ చేసుకోము. ఈ 1040 లాస్ట్ ఈ నెంబర్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ద టోటల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ యాజ్ 4. And coming to rule number 6 is, change in units of measurement of a quality does not change the number of significant figures. అంటే సెంటీమీటర్స్ని మనం మీటర్స్లోనో, మీటర్స్ని కిలోమీటర్స్ సంథింగ్ అలా చేంజ్ చేసినప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఏవైతున్నాయో అవి చేంజ్ కాదు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు 7.2 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. సో ఇందులో మనకు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే దెర్ ఆర్ 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెంటీమీటర్స్ని
మనం మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి. సో మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు 0.072 మీటర్స్ వస్తుంది ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఈ కేసులో కూడా మనకు సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్స్ 7 2, అంటే టోటల్ మనకు కౌంట్ ఎంత వస్తుంది అంటే 2నే వస్తుంది. ఇందులో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్, 72 కిలోమీటర్స్. సో ఇందులో కూడా మనకు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే 2నే వస్తుంది. లేదు మనం ఇంకా కొంచెం నానోమీటర్స్లో కనుక కన్వర్ట్ చేసాం అనుకో, 7.2 ఇంటూ 10⁻⁷ నానోమీటర్స్ సంథింగ్ వేరే నంబర్స్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే వీటన్నిటి యొక్క వాల్యూస్ ఒకటే, వీటన్నిటి యొక్క మీనింగ్ ఒకటే, బట్ యూనిట్స్ ఒకటే చేంజ్ అయిందనమాట. ఓకే, సో ఇందులో కూడా మనకు సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుందంటే 2నే ఉంటుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 7.2 సెంటీమీటర్స్ని మనం మిల్లీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి. సో మిల్లీమీటర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ గెట్ యాజ్ 720 మిల్లీమీటర్. ఈ విధంగా వచ్చేటప్పుడు ఇది కూడా 7.2 సెంటీమీటర్స్ అన్నా 720 మిల్లీమీటర్స్ అన్నా రెండు ఒకటే. మరి ఇందులో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని వస్తాయి? మనకు 720 ఉంది. యాక్చువల్గా మనకు ఇందులో 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి, కానీ సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే ఇందులో కూడా 2నే వస్తుంది. సో ఇందుకు ఈ విధంగా అంటే ఇదే రూల్ నెంబర్ 7. నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి మనకు రూల్ నెంబర్ 7. సో రూల్ నెంబర్ 7 అనేది ఏంటంటే ద టెర్మినల్ ఓర్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఇన్ ఎ నంబర్ వితౌట్ ఎ డెసిమల్ పాయింట్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనకు 264 మీటర్స్. సో ఇందులో మనకు సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్, 26400 సెంటీమీటర్స్. ఇందులో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3నే ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ 26400 మిల్లీమీటర్స్. ఇందులో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3నే ఉన్నాయి. సో వీ కన్సిడర్ దిస్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్. దీనినే మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇస్తామంటే వీటికి ఇస్తాం. ఈ జీరోస్ ఉన్నట్టు వాటికి మనం ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ద రూల్ నెంబర్ 7. బట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ ఉందనుకోండి మిడిల్లో, లైక్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ నెంబర్ యాజ్ 2.64 ఇంటూ 10⁻³ మీటర్స్ ఇలా ఉందనుకోండి. అసలు 10⁻² మీటర్స్ ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ మనకు సిగ్నిఫికెంట్ 3. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ జీరో లైక్ 2.6400 ఇలా కనుక ఉందనుకోండి, అప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5. సో 5 సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ద టెర్మినల్ ఓర్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ అంటే లాస్ట్లో వచ్చేటటువంటి జీరోస్ వితౌట్ డెసిమల్స్, లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి జీరోస్ అనేటివి సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్స్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోము. సో వీ వోంట్ టేక్ ఇన్ టు ఏ కన్సిడరేషన్. అండ్ ద రూల్ నెంబర్ 8, విచ్ ఇస్ ద లాస్ట్ నెంబర్, లైక్ ద ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్స్ హ్యావ్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్స్. ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని మనకు ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అనేది ఉంటాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పై వాల్యూ మనకి ఎంత 22/7 అని తెలుసు. సో దీనికి మనం 22/7 చేస్తే మనకు 3.141 అండ్ సో ఆన్ సమ్ వాల్యూస్ వస్తుంది. సో వీటికి మనకు ఇన్ఫినైట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అనేది ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ ద ఇన్ఫైనైట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఆర్ ఇన్ ఎయిర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే, ఇన్ ఎయిర్లో తీసుకున్నట్లయితే మనకు దీనికి 299,792,458 meters per second. So this is the exact value of the speed of light. సో ఇందులో మనకు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే మనకు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అంటే ఇప్పటి వరకు 9 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. కానీ మనకు అండ్ సో ఆన్ అంటే ఇంకా మనకు తెలిసేటువంటి ఛాన్సెస్ అంటే పాయింట్స్ రూపంలో ఉంటాయి కదా, లైక్ 299,792,458.234 అండ్ సో ఆన్ ఎన్నైనా రావచ్చు. సో కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి కాన్స్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ ద ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. అండ్ లెట్ us హ్యావ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. సో ఇందులో మనకు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 1 2 7 3 6.
So total number of significant figures we have it as total 5. And ఇందులో significant figures we have it as 6024.7. So total 5 significant figures. So ఇది 0.071 as per the rules 71 ని consideration చేసుకోవాలి. So we have significant figures as 2. 4100, సో నాన్ డెసిమల్ కాబట్టి దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోము, ఓన్లీ 4 and 1 కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ యాజ్ 2. అండ్ 2.40, సో డెసిమల్లో ఉంది కాబట్టి డెసిమల్ తర్వాత వచ్చినట్టు జీరోను మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ యాజ్ 3. సో 1.60, సో దీన్ని మనం కన్సిడరేషన్ లెక్క తీసుకోము, సో వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ 3. సో దిస్ ఈస్ exercise that we have to do it by your own, like count total number of significant figures. So ఇచ్చిన వాటిలో సో టోటల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని ఉన్నది, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ దెమ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ మీరు కౌంట్అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో వీడియోను పాజ్ చేయండి. సో పాజ్ చేసి మీరు వాటికి ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీ యొక్క కామెంట్స్ ద్వారా అది కరెక్టే కదా, త్రూ ద కామెంట్ యూ కెన్ షేర్ దీస్ answers and I will be replying it to you.